Bathweso madume tseno ke dikgang tsa loleme la Setswana tseo di tlisediwang ke Keotshepile Mokate mo Platinum Northwest TV tla re lebelele tseo di itlhomileng kwa setlhoeng. Lefapha la Dikago tsa batho le amogela tlaleletso ya dimillione di le 150 tsa diranta. Mo go tse dingwe, Mosenogi o tla neelana ka puo ya tekanyetsokabo ya porofense. Tla re simolole ka tsa mono porofenseng. Komiti ya porofense ya Northwest ya Tonakgolo le Matlole e kaile fa madi a tlaleletso a dimillione di le 150 tsa diranta a abetswe Lefapha la Dikago tsa batho la diporojeke tsa tlhabololo ya matlo. Komiti ya Matlole a tla netefatsa gore lefapha le diragatsa ditlamego tsa lona go ya ka tlamelo ya tlhabololo ya mafelo a maipei. Modulasetilo wa komiti Nathan Oliphant a re lefapha le amilwe ke go fokodiwa ga madi a le mantsi mo go neng ga ama diporojeke tse di farologaneng. Mo go tse dingwe tsa mono porofenseng, mokhuduthamaga wa matlole wa porofense ya Northwest ke neetswe Mosenogi o tla neelana ka puo ya tekanyetsokabo ya porofense ka Laboraro wa beke e tlang kwa kgotlapeomolao ya porofense ka metsotso e le 30 morago ga ura ya bo 8 mo mesong. Seno ke tshono ya gore mokhuduthamaga le Lefapha la Matlotlo la porofense ba itsise maemo a ikonomi, matlole a setšhaba le tswelelopele ya maikaelelo a puso ya porofense. Re diwetsafatsa porofense mme re tswelela pele ka tsa bosetšhaba. Harmony Mines le Vuselela TVET College di saenetse tumalano e ntshwa kwa ntlokgolong ya Harmony Mines kwa Randfontein Mabani. Botsalano jo bošwa jo bo magareng ga Harmony le Vuselela bo tlhomilwe go tlhola tšhono ya gore baithuti ba bone ditiro morago ga dithuto, jaaka bontsi bo sokola go bona di-internship fa ba ntse ba ithuta. Moemedi wa Harmony Mines, Mabo Malaza, o na le mo dipuisanong le mmegadikgang wa rona Boitumelo Monare. Mabo Malaza, I am the Head of Department for Learning, Development and Transformation for Harmony South Africa Operations. And today was quite a very important day for Harmony and the partners that we have joined in on this initiative. We were concluding on our Memorandum of Understanding with the Vuselela TVET College and also the Urelian Beneficial Trust to conclude on a memorandum of understanding on giving training for learners in our accredited training centers. So what exactly inspired this particular collaboration? Responding to education is part of our corporate social responsibility. So we do have a lot of stakeholders knocking at our doors, seeking collaborative partnership. And this was just one of the many others that we do have within Harmony. And they have seen the good work that we do at our training centers, the community skills development that we have across all our host communities. And they said, there could be more to benefit from that. And that's how really the conversation started with the two parties. And it took some time, but we're happy that we're here today just to start what is of a good cause. It is a good cause indeed. So we'd just like to know this particular agreement. I know we can't go into specifics, but could we know how long is it and how will we see it materialize and eventually benefit the community? Great. Because it's our very first with the two parties, we have set it up for a period of 3 years. And basically what it means is we will host learners that will be coming from the college
at our training centers for both technical and non-technical. We'll be exposing the learners into the practical world of the mining operations. And good thing about some of the programs that we'll be hosting learners from TVET College is we would be providing a full-on trade-tested qualification that takes a period of 3 to 4 years. And we are also going to offer work-integrated learning for the non-technical areas. And we will look into the area of the discipline, and we host them at our different mines. And this is what we will do, because sometimes when you get the theoretical element without the practical element, it just really helps to balance the two, and that's what we are going to do for the college. And just as we introduce yourself, and what is the reason that has brought us here today? All right, my name is Ayandancho, and I'm a trustee from the Aurelian Beneficial Trust. And the reason we are actually here is for us, it was to conclude or to sign off on a memorandum of understanding that we facilitated between Vuselela TVET College as well as Harmony Gold Mine. So what exactly inspired this particular collaboration? Okay. One of the problems that South Africa is facing is that there's a huge unemployment rate. And at the same time, you've got in fact, the unemployed, especially amongst the youth, some of the guys are actually graduates. And you then ask yourself, if these guys have studied and obtained these qualifications, and the labor market needs some of these skills, why are then these guys not being employed? So one of the things that we actually realized was that there's both a disconnect and almost no communication between the institutions of higher learning that produces the skills that are meant to be used by the labor market. So we then said, okay, if the labor market needs some of these skills, there needs to be a collaboration between the labor market as well as the institutions that are producing the skills. Ma'am, this is a great achievement. Harmony Gold is a huge company on its own, and Vuselela is a college, a TVET college, a public TVET college. And individually we can survive, but working together we can make things different. It needed Aurelian Beneficial Trust to come in and ensure that they hold our hands together, the mine, Harmony and us, to ensure that there are areas that we can work in. And the agreement is to ensure that the students that are being produced from Vuselela are able to find placement, and they can go to Harmony Gold and do their work integrated learning there. The industry is saturated, there are no placements, but students need to experience the world of work before they actually, it's a requirement before they can get their diploma. So this is going to assist us big time to ensure that they graduate years from the college, but they get a chance to get exposure before they can get their diploma. I'm very excited for the community that we're living in. Tla re tswelele pele ka tsa boditšhabatšhaba. Motsereganyi ba Angola ba itsisitse fa puso ya DRC le a M23 a tshegediwang kwa Rwanda ba tla buisana mo bekeng e tlang. Pegelo e tswang kwa kantorong ya ga Joao Lourenço Maabane e supile gore maphata a mabedi a tla simolola dipuisano tsa kagiso fa mopitlwe a tlhola malatsi a le 18 kwa motsemošate wa Angola, Luanda. Angola e ntse e le motsereganyi mo kgotlhang e ntseng e tsweletse kwa botlhaba jwa Congo ko marabele a neng a tshegediwa ke Rwanda a gapileng Goma le Bukavu. Dikutlafatsa boditšhabatšhaba ga jaana re tsena mo go tsa kgwebo. Tona ya matlole Godongwana Maabane o itsisitse koketsego ya peresente e le nngwe ya VAT e tla tsenngwang tirisong mo dingwageng di le pedi. Tshwetso eno e bontsha go fokodiwa ga selekanyo se se neng se sa amogelwe ke bontsi se se neng sa lebisa kwa go tlogeleng kwa go itsiseng tekanyetsokabo ka Tlhakole ka ntlha ya go tlhoka kemonokeng ya sepolotiki.
koketsego ya halofo ya peresente e tla simolola ka go dira ka tshimologo ya Moranang, mme koketsego e nngwe e rulaganyeditswe ngwaga o latelang wa madi, mme seo se lebisa kwa selekanyong sa diperesente di le 16 ka 2026. Tona Godongwana o tlhopile go se fetole ditlhokego tsa lekgetho la lotseno go ya ka tlhatlogo ya madi ka ngwaga wa bobedi o latelang, a fetola tshwetso ya gagwe ya pele mo ntlheng eno go tloga ka kgwedi e fetileng. The government proposes to increase the VAT rate by 0.5 percentage point in 25-26 and by another 0.5 percentage point in the following year. This will bring the VAT rate to 16% by 26-27. Let me pause for a moment. Let me pause for a moment and say, order, honorable members. Let's allow the minister to finish his presentation. Madam Speaker, should the spending reviews and other measures we're embarking on yield enough extra revenue, we will reassess the need to embark on the second 0.5 percentage point increase to that. Government also proposes no inflationary adjustment to personal income tax brackets and medical tax credits. These measures will raise 28 billion in additional revenue in 25-26 and 14.5 billion in 26-27. Madam Speaker, this decision was not taken lightly. I can tell you now, no Minister of Finance is ever happy to increase taxes. We are aware of the fact that a lower overall burden of tax can help to increase investment and job creation and also unlock household spending power. We, however, have had to balance this knowledge against the very real and pressing service delivery needs that are vital to our developmental goals, and we cannot be further postponed. Re di wetsa fa tsa kgwebo, mme re tsena mo go tsa metshameko. Mogwebi wa meepo wa Aforika Borwa Patrice Motsepe o tlhophilwe gape go nna moporesidente wa Confederation of African Football CAF ka nako ya kopano ya mokgatlho o neng o tshwaretswe kwa Cairo ka Laboraro. Samuel Eto'o yo o kileng a nna motshameki wa kgwele ya dinao wa Aforika wa ngwaga ka makgetlo a le mane o ne a nna le maemo mo komitikhuduthamaga. Motsepe o itsege ka go tsweletsa kgolo ya CAF segolobogolo ka go oketsa lotseno lwa mokgatlho morago ga sejana sa ditšhaba tsa Aforika ngwaga yo fetileng. Motsepe o buile seno kwa press conference ya AGA. Fantino was saying 24 nations from the continent will be participating in the FIFA Club World Cup in America. So the talent is there, but we must just keep investing. The real benefits of what we are doing, the significant benefits, will only be realized over time. And so we recognize that there are certain things we have to do now to encourage everybody to see the progress and to double the money, the allowances, the contributions, the financial contributions that CAF gives to every member association. It's something that is significant, and particularly the poorer nations and the poorer football associations are very excited about that, to significantly increase the prize money for all of the competitions, for women, for youth, for the Champions League, for the AFCON, and also to emphasize that we want a substantial amount of that prize money to find its way to the pockets of the players and to the pockets of the coaches, because we want to consistently allow football players to have a good future and make a good living out of football. But good work has been done, good work is being done.
And there's a recognition that we have to continue along the path that we've outlined. And as I said, accelerate and increase. And you heard that, there were 37, 38 nations that played football outside their country. Now it's about 10 or 12. But as I said, it's 10 or 12 too many. And we have to work to make sure that that the stadiums are world class and at the minimum in compliance with CAF. Mo go tse dingwe tsa metshameko, kgaisano ya go tsenela Colin Curry Cup Premier Division e santse e le mo dikgatong tsa yone tsa ntlha. Motshameko e mebedi e rulaganyeditswe go tshwara ka la botlhano, mme metshameko e le meraro e setseng e rulaganyeditswe go tshwara ka la matlhatso thapama. Phangela SWD Eagles e tla kopana le Border Bulldogs ka metsotso e le 30 moraga ura ya boraro ka la botlhano kwa George, e latelwa ke Toyota Cheetahs e tla amogelang Leopards ka ura ya borataro kwa Bloemfontein. Ka la matlhatso Suzuki Grey Cougars e tla simolola go tshameka kgatlhanong le Valk ka ura ya bobedi thapama kwa Kimberley, e latelwa ke metshameko ya ura ya boraro. Tla jaanong re diwetse ka tseo di itlhomileng kwa setlhoeng. Lefapha la dikago tsa batho le amogela tlaleletso ya dimillione di le 150 tsa diranta. Mo go tse dingwe, Mosenogi o tla neelana ka puo ya tekanyetsokabo ya porofense. Re diwetsa fa mogaetsho go fitlhela re kopana gape mo nakong e tlang. Ke Keotshepile Mokate, Mothweso, sala sentle.